f of x plus h equals to fx plus h f dash x plus h square by 2 factorial f double dash x plus dot dot dot. f of x plus h কে লিখে নাও efx, fx কে লিখে নাও ifx, i আইডেন্টিটি অপারেটর, h f dash x মানে h into dx, তাই তো? তাহলে h dx, এই h dfx, h dfx plus h square by 2 factorial d2 fx plus hs cube by 3 factorial d cube fx, that is d 3 times অপারেট হবে fx এর উপরে প্লাস ডট 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 চলতে থাকবে বাই টেলরস থিওরেম। তাহলে এখান থেকে আমরা একটু fx টাকে অ্যাডজাস্ট করে অপারেটরকে বেস করে লিখি। তাহলে লিখতে পাচ্ছি efx equals to I plus h d plus h square by 2 factorial d2 plus hs cube by 3 factorial d3 plus dot dot dot, টোটালটা অ্যাজ এ অপারেটর অপারেট হবে কার উপরে? fx এর উপরে। টোটালটা অ্যাজ এ অপারেটর অপারেট হবে কার উপরে? fx এর উপরে। দ্যাট ইজ efx equals to আমরা পাচ্ছি I plus hd plus h square by 2 factorial d2 plus hs cube by 3 factorial d3 plus dot dot dot, টোটালটা অপারেট হবে fx এর উপরে। কমপ্লিট। এবার আমরা যদি অ্যাজ এ অপারেটর এটাকে কনসিডার করি তাহলে পাচ্ছি ইকুয়ালস টু দিস I plus hd plus h square by 2 factorial d2 plus hs cube by 3 factorial d3 plus dot dot dot. This is the relation between E and D. ব্যাকেটে লিখে দাও, এটাও একটা রিলেশন। This is the relation between the shift operator and D. এটা শিফট অপারেটরের সাথে D এর যে রিলেশন সেটা হলো এই রিলেশন। এবার দেখো এটাকে তুমি একটু মডিফাই করলে লিখতে পারো I plus hd plus hd তার স্কয়ার বাই 2 factorial plus hd তার কিউব বাই 3 factorial plus dot dot dot, that is equals to তুমি পেতে পারো I plus hd plus hd তার স্কয়ার বাই 2 factorial plus hd তার কিউব বাই 3 factorial plus dot dot dot। বলো তো এটা কার সিরিজ? কার সিরিজ এটা? e টু দি পাওয়ার fx এর সিরিজ, তাই তো? দ্যাট ইজ এখানে হবে e টু দি পাওয়ার hd এর সিরিজ। তাহলে ইকুয়ালস টু তুমি পেলে e টু দি পাওয়ার hd, এটাও কিন্তু একটা রিলেশন বিটুইন e এন্ড d। জাস্ট একটু মডিফাই করলে এই রিলেশনটা আমরা পেয়ে যাব। দিস ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন e এন্ড d। ওকে, এবার দেখো তুমি জানো, তুমি অলরেডি প্রুফ করেছো E equals to I plus delta, প্রুফ করোনি? তুমি অলরেডি প্রুফ করেছো E equals to ক্যাপিটাল E equals to I plus delta। তাহলে বসিয়ে দাও। তাহলে hd সমান কত পাচ্ছ? log of I plus delta। I যেখানে আইডেন্টিটি অপারেটর, hd সমান তুমি পাচ্ছ log of I plus delta। log of I plus delta এর বাইনোমিয়াল সিরিজ এক্সপানশনটা বসিয়ে দাও, তাহলে কি পাবে? ডেল্টা মাইনাস ডেল্টা স্কয়ার বাই 2 প্লাস ডেল্টা কিউব বাই 3 মাইনাস ডেল্টা টু দি পাওয়ার 4 বাই 4 প্লাস ডট 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 চলতে থাকবে। তাহলে hd ইকুয়ালস টু পেলে দিস, hd ইকুয়ালস টু পেলে দিস। তাহলে d ইকুয়ালস টু কত? 1 by h delta minus delta square by 2 plus delta cube by 3 minus delta to the power 4 by 4 plus dot 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 চলতে থাকবে। This is the final relation between D and delta. এটা হলো D এবং ডেল্টার ফাইনাল রিলেশন। Complete. Next देखो relation between D and nabla।
between D and nabla. So by Taylor's theory, f of x minus h equals to fx minus h f dash x plus h square by 2 factorial f double dash x minus hs cube by 3 factorial f triple dash x plus dot 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 চলতে থাকবে। দেখো by Taylor's theorem f of x minus h equals to fx minus h f dash x plus h square by 2 factorial f double dash x minus hs cube by 3 factorial f triple dash x plus dot 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 চলতে থাকবে। f of x minus h, that is e inverse fx, that is inverse shift operator। এটাকে আগের মতোই fx টাকে লিখে নাও ifx minus h dfx plus h square by 2 factorial d2 fx minus hs cube by 3 factorial d3 fx plus dot 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 চলতে থাকবে। দ্যাট ইজ এখান থেকে তুমি ঠিক আগের বারের মতোই পাবে e inverse equals to I minus hd plus h square by 2 factorial d2 minus h cube by 3 factorial d3 plus dot 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 পেতে থাকবে। That is the relation between e inverse, that is inverse shift operator, and d. This is the relation between inverse shift operator and d. আর এটাকেই তুমি লিখতে পারো e to the power minus hd form. That is, this is again a relation e inverse equals to e to the power minus hd between inverse shift operator and d. ওকে, এবার দেখো তুমি e inverse এর সাথে ন্যাবলার একটা রিলেশন প্রুভ করে এসছো একটু আগে। কি ছিল সেটা? e inverse equals to I minus nabla ছিল না? e inverse equals to I minus nabla। তাহলে এখান থেকে তুমি লগ নাও, তাহলে মাইনাস hd equals to পাচ্ছ log of e inverse, that is log of I minus nabla। আবার লগের এক্সপানশনে বসিয়ে দাও, তোমার কমপ্লিট হয়ে যাবে। e inverse equals to পেলে log of I minus nabla। log of I minus nabla ফর্মুলাতে কি আসবে? একটা মাইনাস ওভারঅল কমন আসবে, তাই তো? কি আসবে? nabla plus nabla square by 2 plus nabla cube by 3 plus dot 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 চলতে থাকবে। মাইনাসটাকে অ্যাবজর্ব করে নাও, তাহলে d equals to পাবে 1 upon h nabla plus nabla square by 2 plus nabla cube by 3 plus dot dot dot. This is the relation between the d operator and nabla. This is the relation between the d operator and nabla. এটা হলো d অপারেটরের সাথে nablaর রিলেশন। কমপ্লিট হয়েছে? নেক্সট লেখো সেন্ট্রাল ডিফারেন্স অপারেটর। লেখো সেন্ট্রাল ডিফারেন্স অপারেটর। central difference operator। देखो the central difference operator
is denoted by del. The central difference operator is denoted by del and is defined by del fx equals to f of x plus h by 2 minus f of x minus h by 2. That is e to the power half fx minus e to the power minus half fx. That is আমরা ডেল্টাকে যদি ইকুইভ্যালেন্ট করি as a operator e to the power half minus e to the power minus half এর সাথে আমরা ইকুইভ্যালেন্ট করতে পারবো। আমরা লিখতে পারি ডেল্টা ইকুইভ্যালেন্ট টু e to the power half minus e to the power minus half। খাতায় এটা লিখে নাও। Delta equivalent to e to the power half minus e to the power minus half. Complete. Next देखो averaging operator. Averaging operator. Averaging operator. देखो the averaging operator is denoted by mu. The averaging operator is denoted by mu and is defined by mu fx equals to half of f of x plus h by 2 plus f of x minus h by 2. Half f of x plus h by 2 f of x minus h by 2. তাহলে এটা ইকুয়ালস টু আমরা লিখতে পারি হাফ e to the power half fx plus e to the power minus half fx. That is এক্ষেত্রে তোমরা as a operator লিখতে পারো mu equivalent to half e to the power half plus e to the power minus half. Mu equals to লিখতে পারো half e to the power half plus e to the power minus half. Half e to the power half plus e to the power minus half.